Good morning, all. Nice to meet you all again in the second part of our discussion. Okay, so we will start with the general examination. Okay, so as I usually mention, clinical examination is one very important thing where you have to be very prompt in presentation. Okay, examination and discussion. Okay, for that reason the physical examination is the part after symptomology, which is going to be a wide range of thing. After that, the important thing is examination, and you should be very prompt to in your examination part. Okay, so now what happens whenever you do an examination? Okay, so usually you just explain the procedure to the patient. That is very important, because maintaining professionalism is utmost important thing in your presentation. Okay, so you should be very careful in that. You should be very diligent in that, because even though the patient might be of your age group, or senior to you, younger to you, okay, being a doctor, maintaining the dignity and uh, promptness in explaining things is very important. Okay, so even though we are just into 2024, it doesn't mean that the doctor patient relationship should be very in an impromptu manner. Okay, where you can name patient by whatever ways we can. It's not possible. So that is very important. Okay, and always for most of the examination, stand on the right side of the patient. Okay, right side of the patient, that is very important. In some kind of urgency, or some kind of uh, 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 tension, don't go to the left side of the patient and examine the patient whenever the examiner is observing you. That is very important thing. Okay, so we have general examination followed by systemic examination. Okay, so whenever you see the patient, okay, so your mind should get tuned for the uh, uh, features of the patient. Okay, so that is very important. Okay, so you first see, whenever you go and see the patient, whether the patient is comfortable or distressed, whether the patient is well or ill. Anything is recognizable from the face or appearance. Okay, and you have to tell about the nourishment and hydration. Okay, so these are few things which are to be subconscious in your mind. Okay, so and you should be able to identify these things. Okay, because they are going to give a vital clue for your diagnosis. Okay, so these are the things which you have to do before making a diagnosis. Okay, so whenever you go and touch the patient, okay, the first thing is you are going to make a formal commitment that we are going to examine the patient. Okay, you stand on the right side of the patient. Okay, give a handshake. Okay, observe for yourself and give a handshake. Okay, so whenever the arms are cold and sweaty, okay, cold and sweaty, okay, the sweaty thing tells that the patient is anxious. Okay, because it's because of the sweating the patient is like that. Okay, then cold and dry hands. Okay, cold and dry hands. When the hands are cold and dry, okay, cold and dry, and they typically tell that the hand is going to be, the hand is going to become blue, followed by pale. Okay, so blue followed by pale when exposure to cold is present. Okay, then high chances of Raynaud's phenomenon. Okay, high chances of Raynaud's phenomenon. Okay, high chances of Raynaud's phenomenon. Okay, that is very important. Okay, that is very important. Okay, that is very important. Okay, so these are few things which you have to see. Okay, whenever the hand is hot and sweaty, whenever the hand is hot and sweaty. Okay, whenever the hot hand is hot, okay, and sweaty, then again the patient is anxious. Okay, because of the sympathetic overactivity in patients with hyperthyroidism. Okay, because of the sympathetic active overactivity in hyperthyroidism. Okay, then whenever the patient hand looks very large, okay, compared to your hand, okay, then it means that the patient is having acromegaly. Okay, then the hand is dry,
coarse, okay, dry, coarse, okay. Skin feels very rough, okay. Then it's going to be hypothyroidism. Very, very important thing, hypothyroidism. Okay, then delayed relaxation of grip. You hold the hand of the patient. Okay, நீங்க கையை பிடிக்கிறீங்க, பேஷண்ட் வந்து உங்க ஹேண்டை ஹோல்ட் பண்றாரு, அதுக்கப்புறமேட்டா அவர் கை வெளியில வரும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியில வருது. ஓகே, அப்படி இருந்தா then it is going to be myotonic dystrophy. ஓகே, இதுல வந்து நீங்க வந்து கையை கூட டேப் பண்ணி கூட பார்க்கலாம், அவங்க கூட கேட்பாங்க. This is called as percussion myotonia. Percussion myotonia. Percussion myotonia. Okay, so இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important part of your examination. Okay, very very important part of your examination. Okay, so handshakeல வந்து நிறைய questions உங்களுக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, அதனால அது வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். Okay, then next is odor. Okay, odor. Okay, so what is the importance of odor? Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் வந்து நீங்க கிட்ட போறீங்க, கிட்ட போனோடனே ஒரு ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ராங் ஸ்மெல் வில் கிவ் யூ அ டயக்னோசிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஸோ பேஷண்ட் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி டார்க்கா பிக்மெண்டடா இருக்கு, அங்கங்க பேட்சியா பிக்மெண்டடா இருக்கு, அப்படி இருந்தா then it is going to be tobacco stain. Okay, so this patient has high chances of tobacco intake இருக்கலாம், ஸ்மோக்கரா இருக்கலாம், which can be a cigar smoking, சுருட்டு, or cigarettes. Okay, then smell of alcohol in breath indicates alcoholic. Then patient has halitosis. Okay, halitosis வந்து very very important whenever you take a respiratory case. Okay, respiratory caseல bronchiectasis இருந்தா then halitosis very very important. அடுத்தது infective endocarditis. In the infective endocarditis, then halitosis is very very important because there is high chances of aspiration of the buccal contents or the tooth contents into the heart. That can be a very very important thing. Okay, then the breath is sweet. ஒரு மாதிரி sweet smell எப்படி சொல்றதுன்னா, the varnish remover or a nail polish like smell. Okay, nail polish like smell which is little pleasant தான் sweetness ன்னு சொல்றாங்க, nail polish smell. Okay, nail polish smell. Nail polish smell மாதிரி இருந்துச்சுன்னா then it is going to be diabetic ketoacidosis. Okay, and this due to acetone. Okay, due to acetone. Okay, then fishy smell or ammonical odor. Okay, fishy smell or ammonical odor இருந்தா then it is going to be uremia. Okay, uremia of any cause. Okay, uremia of any cause. It can be something related to CKD-னால இருக்கலாம். Okay, or even in acute uremia கூட இந்த மாதிரி fishy or ammonical smell இருக்கலாம். Okay, so that is going to be fishy smell. Okay, அடுத்து வந்து stale mousy smell. Okay, mousy odor. Okay, mousy odor, that is ஒரு ஒரு ரொம்ப நாளா ஒரு ரூம்குள்ளார வந்து ஒரு ராட் வந்து இறந்து போயிருந்துச்சுன்னா அதுல வர ஸ்மெல்லு மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ். ஓகே, ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ். ஸோ பசங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ் சொல்லுவாங்க, ஆனா ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ்னா என்னன்னு தெரியணும், அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ் என்னன்னு தெரியணும். ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ் சும்மா சொல்லிட்டீங்கன்னா அது வந்து கரெக்ட் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஃபீட்டர் ஹெப்பாட்டிகஸ் இஸ் அ மோசி ஸ்மெல் which is seen in patients with liver failure. Okay, so these are a few important odors we have to be thinking. Okay, so நிறைய ஸ்பாட் டயக்னோசிஸ் இருக்கலாம், ஃபேஷியல் அப்பியரன்சஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்ல போறீங்க. ஸோ appearance of the patient is very very important. Okay, appearance of the patient is very very important. Then next is vital signs. Okay, vital signs. ஸோ வைட்டல் சைன்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, வைட்டல் சைன்ஸ்னா உடனே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஆர்எஸ்ஓ இல்லை சிபிஎஸ்ஓ. எல்லா சிஸ்டம் எக்ஸாமினேஷன்லையும் வைட்டல் சைன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் and you should know about the significance of vital signs for each and every system. That is very very important. Okay, so whenever you are going to present any case, okay, so you are going to tell about consciousness. Okay, then you are going to tell about built. Yeah, ma.
ஏமா கெட்டைய ஆறுங்க அப்பதானமா நீ எதுக்குமா போய் இருக்கிறது orientation. Okay, orientation. Okay, so that is very very important. Okay, very very important. Okay, so consciousness, orientation, build and nourishment, these are very 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 important things. Okay, so whenever you think about GCS, Glasgow Coma Scale, we have three components. Eye opening, verbal response, motor response. Okay, so these three things are very very important. Okay, very very important three things. Okay, eye opening, verbal response and motor response, these three things are very very important. Okay, so எந்த ஒரு பேஷண்ட் வந்தாலும் நீங்க வந்து GCS வந்து நிச்சயமா சொல்லிதான் ஆகணும். ஓகே, GCS சொல்லாம நீங்க வந்து கேஸே ப்ரெசென்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, அது ரொம்ப ரொம்ப யூ ஷுட் பி வெரி வெரி ஷூர் அபவுட் இட். ஓகே, பிகாஸ் that is one important thing which you have to think always in your presentation. Okay, so in the EVM la pathina, the score is going to be 4, 5, 6. Okay, இது நிச்சயமா கேட்பாங்க. இது கேட்காம உங்களை வந்து விடவே மாட்டாங்க. ஸோ அதனால இது கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஐ ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா, ஐ ஓப்பனிங் வந்து SSP. Okay, the patient opens the eye spontaneously. Okay, open the eye spontaneously. Patient opens the eye to verbal response. Okay, patient responds to pain. You prick them, pain. Okay, so it is going to be spontaneous. Okay, then next to speech. Okay, then next to pain. Okay, this is for eye opening. Coming to verbal response. Okay, verbal response. Verbal is equal to voice of the voice what you give and what voice patient is going to respond. Okay, so patient, நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே verbal response, the score is going to be 5. It is going to be voiceless. Okay, patient makes only sound ooh, அந்த மாதிரி சவுண்ட் கொடுக்குறாரு. Patient tells inappropriate words. Okay, patient is confused. Patient has a elegant speech. Then this is going to be verbal response. Okay, voiceless, who sounds inappropriate words, he is getting confused. Okay, answer is confused, proper speech, then this is going to be verbal response. Okay, then coming to the motor response. Okay, motor response, the score is going to be 6. Okay, so you can remember this as old man. Okay, old man. Okay, old man is he obeys the commands. Okay, obeys the commands, localizes pain. Okay, he withdraws, draws to pain. Okay, so localizing pain na, he moves the hand towards the site of stimulus, or draws the hand na, he moves the hand away from the site of stimulus. Okay, site of stimulus. Okay, away from the site of stimulus, that is very very important. Okay, draws to pain, localizes to pain, இந்த ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் also எக்ஸாம்ல கேட்க செய்வாங்க. Okay, then next is B. Okay, B is bending the hand. Okay, bending the hand, not decorticate posturing. Okay, bending the hand, bends. Okay, decorticate posturing. E, extends the hand. Okay, extends the hand, which is going to be decerebrate posturing, and N for no response. N for no response. Okay, so this is very 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 important response what you have to record in your patient. Okay, what you have to record in your patient is these things. Okay, இந்த recording வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் in your patients. Okay, based on this you are going to tell that your patient is conscious, இருக்காரா, கன்ஃபியூஸ்டா இருக்காரா,
கோமால இருக்காரா இல்ல சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட் வந்து ஸ்டியூப்பரா இருக்காரா. இந்த 4 டெர்மினாலஜி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கப்புறம் இன்னொரு டெர்மினாலஜி நம்ம ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா we can even also add delirium. Okay, we can also add delirium. Okay, so these are few terminologies which you have to be very thorough in your exam. Okay, we can also add delirium. சரி, இந்த டெர்மினாலஜிஸ்லாம் என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ கான்ஷியஸ், ஓகே, where patient is aware of self and environment. தன்னை பத்தியும் தன்னை சுத்தி என்ன நடக்குதுங்கிறதையும் அவர் வந்து பேஷண்ட் வந்து ஷூரா இருந்தார்னா then it is going to be consciousness. Okay, conscious. Okay, then next is coma. Coma அப்படியே opposite. Okay, where patient is unconscious. Okay, so patient do not respond to external stimuli, or do not respond to inner needs. Okay, do not respond to external stimuli or inner needs. That is called as coma. Okay, so confused. Okay, confused. In the terminology பார்த்தீங்கன்னா the confused என்னன்னா there is lack of clarity. There is lack of clarity and coherence and connection of thought. Okay, thought. The thought and மட்டும் வச்சுக்கலாம், action வச்சுக்கலாம், இந்த மாதிரி. So there is no connection between his each thoughts. Okay, that is called confused. Okay, then stupor. Okay, stupor வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு stupid மாதிரி. Okay, stupid என்னது, அவரை நீங்க pinch பண்றீங்க. Okay, pinch பண்ணா மட்டும் he will open the eye and close the eye. Okay, vigorous external stimuli அதுக்கு மட்டும் அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். That is called stupor. Okay, stupor. Okay, then the last one is going to be delirium. Okay, delirium. Okay, so delirium is a condition where எல்லாமே நம்ம delirium தான் நம்ம சொல்லுவோம். Okay, patient delirious இருப்பாங்க. Okay, so delirium வந்து almost a acute confusional state. Okay, acute confusional state தான். Okay, so இதுல வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து அஜிடேட்டடா இருப்பாரு. ஓகே, கையெல்லாம் நோக்கிட்டே இருப்பாரு. அடுத்தது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து வேக்ஃபுல்னஸ், முழிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு, தூங்கவே மாட்டாரு. ஓகே, ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருக்கலாம், இன்க்ரீஸ்டு மோட்டார் ஆக்டிவிட்டி இருக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி இருந்தா then it is going to be delirium. Okay, deliriumக்கு நிறைய காசஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம அது வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ திங்ஸ் அபவுட் யுவர் திங். ஓகே, ஸோ இது வந்து டெலிரியம் வந்து முக்கியமான உங்களை கேட்டாங்கன்னா எக்ஸாம்ல நீங்க சொல்ல போறதுனால 2 விஷயங்கள். ஒன்று வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். எனி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், செப்டிக் என்கெஃபலோபதிஸ் கேன் காஸ் டெலிரியம். செகண்ட் வந்து alcohol, very very important, alcohol withdrawal. Okay, then any metabolic conditions, okay, any metabolic conditions or metabolic encephalopathies can cause delirium. இது 3 ஞாபகம் வச்சுக்கங்க, infection, alcohol and metabolic encephalopathies. Okay, can cause delirium. உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஓகே, முக்கியமான விஷயம். இது வந்து மறந்துடாதீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஓரியன்டேஷன், கான்ஷியஸ் ஓரியன்டேஷன். ஓகே, ஸோ இதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா மினி மென்டல் ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஆனா மினி மென்டல் ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன் நீங்க சிஎன்எஸ் கேஸ்க்கு மட்டும் சொன்னாலே போதும், இந்த கேஸ்க்கு வேணாம். ஓகே, ஸோ அதனால மினி மென்டல் ஸ்டேட் எக்ஸாமினேஷன் we can discuss in CNS. ஓகே, ஸோ ஓரியன்டேஷன். ஓகே, ஓரியன்டேஷன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இட் இஸ் டு டைம், பிளேஸ், பர்சன். Okay, time, place and person. Okay, so time, place and person க்கு very very important. Okay, so என்ன டைம் கேட்கணும், டேட் கேட்கலாம். ஓகே, தென் பிளேஸ், எங்க இருக்காங்க, எந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காங்க, உங்க ஊர் எது, ஓகே, அவங்க சன்னோட ஊர் எது அப்படின்னு கேட்கலாம். தென் பர்சன். ஓகே, பர்சன் வந்து பக்கத்துல நிக்கிறவர் யாரு, ஓகே,
அவங்க ரிலேட்டிவ் பேர் என்ன, ஓகே. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் டைம், பிளேஸ் அண்ட் பர்சன், ஓகே. இதுல வந்து ஓரியன்டேஷன் என்னன்னா there is going to be confabulation. கன்ஃபபுலேஷன்னா நீங்க ஒண்ணு கேட்க அவர் வேற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருப்பாரு, ஓகே. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லிட்டே வருவாரு, திடீர்னு பார்த்தா அங்க வந்து நிறைய கதை கட்டுவாரு, திருப்பி சொல்லிட்டே வருவாரு, திருப்பி அங்க வந்து நிறைய incoherent stories சொல்லுவார், okay. They will fill up the gaps, okay. And this is seen in Korsakoff psychosis. Korsakoff psychosis, okay. That is very, very important thing, okay. That is very, very important thing, okay. So these are few important things we have to think about, okay. Think about. Next நம்ம பார்க்க போற important விஷயம் என்னன்னா, we have to see for our build, okay. Build, okay. So what is this build? Build, okay. Build is, okay, it's the uh, is the structure of the body, okay. Structure of the body, okay. So that is very, very important, okay. Built, okay. அப்படின்னா என்னன்னா, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணணும், ஓகே. ஹைட் மெஷர் பண்ணணும். ஸோ ஹைட் எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க, இம்ஜி இருக்காருன்னு வச்சுப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைட் மெஷர் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்பேன் மெஷர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஹைட்னா என்னன்னா, ஹைட் வந்து ஹெட்ல இருந்து, ஓகே, ஹெட்டோட டாப்ல இருந்து லெக் வரைக்கும் மெஷர் பண்றது ஹைட். Arm span, okay. Arm span, that is the difference between the distal phalanx of the middle fingers of the both extended arms, okay. That is going to be arm span, okay. Whenever the height is greater than the span, okay, then it is going to be called as overbuilt, okay. Whenever the span is more than the height, then it is going to be underbuilt, okay. Whenever the height is equal to span, then it is going to be average built, okay. Then it is going to be average built, okay, or a normal built, okay. So height span ratio, okay. Height அதிகமா இருந்துச்சுன்னா then it is going to be overbuilt. Span அதிகமா இருந்துச்சுன்னா then it is going to be underbuilt. Height to span equal ஆச்சுன்னா then it is going to be normally built, okay. Normally built, okay. இது மாதிரி சொல்லலாம். Then இது வந்து இது இந்த மாதிரி சொல்லலாம். அடுத்தது skeletal framework, okay. Skeletal framework, உங்களோட clavicle பாக்குறீங்க, okay. Clavicle and shoulder joint, இதோட ப்ராமினன்ஸ் பாருங்க, ஓகே. இது ரொம்ப ப்ராமினென்ட்டா இருக்கு, அந்த போன்ஸ் தெரியாத அளவுக்கு மசில் இருக்கு, அப்படி இருந்தா then it is going to be well built, ஓகே. அதே அது தெரியுது இந்த skeletal framework, then it is poorly built, okay. Poorly built, okay. So this is very, very, very important thing, okay. Very, very important thing, okay. Then coming to nutrition of the patient, okay. Nutrition of the patient, okay. So nutrition is going to be very, very important, okay. And this nutrition is based upon the skin fold thickness, okay. Skin fold thickness, okay. So skin fold thickness நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா, triceps, biceps, subscapular and suprailiac region யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா காமனா நம்ம யூஸ் பண்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, tricepsோட skin fold thickness தான், okay. Triceps or skin fold thickness, okay. The triceps or skin fold thickness வந்து நார்மலா பாத்தீங்கன்னா adult male female இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்க்கணும். மேல்ல if it is 12.5 millimeter plus or minus 1, okay, then it is going to be normal. Females 16.5 millimeter plus or minus 1 is going to be normal, okay. Whenever the tricep skin fold thickness varies, okay, varies, then it is going to be an indicator of fat, okay. Whenever it is less, it indicates the patient is malnourished, okay. Malnourished, okay. This is skin fold thickness. So triceps இந்த இங்கேருந்து ஒரு 2 centimeter gap விடுங்க, 2 centimeter gapல you check for the skin fold thickness, okay. This is called skin fold thickness, okay. Skin fold thickness. Then mid-arm circumference. Mid-arm circumference எல்லாருமே வந்து யூசுவலா உங்களோட PSM ல பண்ணிருப்பீங்க.
ஓகே. ஸோ மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 போனி பாயிண்ட் வச்சுக்கங்க. அந்த போனி பாயிண்ட்ல இருந்து யூ கோ அண்ட் மெஷர் த மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஓகே, மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். ஓகே. ஸோ அந்த மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வச்சும் நம்ம சொல்லலாம். நார்மலா மிட் ஆர்ம் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து 25 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். போத் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ்ல ஆவரேஜா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி 25 சென்டிமீட்டர். ஓகே. ஸோ whenever there is a change in that, then it is going to be uh, obesity. Okay, obesity. அடுத்தது waist circumference. Okay, waist circumference. Okay, what is this waist circumference? Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த waist circumference வந்து சொல்லுவாங்க, பட் ஆனா அது வந்து என்னன்னு சொல்றதுல ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. Okay, so whenever you have the waist hip ratio, okay, that is the ideal thing we have to take. Waist hip ratio இதுதான் நம்ம வந்து யூஸ்வலா பார்க்கணும். ஓகே, whenever the waist hip ratio is less than 0.8, okay, that is normal and they are called as pear shaped people. Okay, whenever it is more than 0.9, then it is abnormal, then it is going to be indicating apple shaped body. Okay, apple shaped body. Okay, so apple shaped obesity. Okay, so this apple shaped obesity indicates that the patient is having metabolic syndrome. Metabolic syndrome indicates that the patient is having high chances of developing metabolic syndrome. Okay, so this is called as waist hip ratio. Okay, waist hip ratio. Okay, so இது வந்து நீங்க உங்களோட லெவல்ல வந்து இது சொன்னாலே போதும். ஓகே, வெரி சொன்னாலே போதும். ஓகே, பட் ஆனா இதுல என்னன்னா வாட் இஸ் waist, வாட் இஸ் ஹிப், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். வெயிஸ்ட்ல என்னன்னு தெரியணும், ஹிப்னா என்னன்னு தெரியணும். ஓகே, வெயிஸ்ட்னா ஓகே ரிப்கேஜுக்கும் இலியாக் கிரஸ்டுக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த அப்டமன் வச்சுப்போம். ஓகே, ரிப்கேஜ். ஓகே, ரிப்கேஜ். ஓகே, ஆர் இந்த பாயிண்ட் வச்சுக்க. ஓகே, இலியாக் கிரஸ்ட். ஓகே, இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள மிட் பாயிண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் waist. Okay, so the narrowest segment between the rib cage and the iliac crest. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கேன். ரெண்டுத்துக்குள்ள மிட் பாயிண்ட் வந்து is going to be waist. Okay, what is hip? Okay, the maximum measurement over the buttock area. Okay, the maximum measurement over the buttock area. Okay, that is called as hip. So this is called as waist hip ratio. Okay, waist hip ratio. Okay, and இந்த டெர்மினாலஜி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த டெர்மினாலஜி வந்து நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க. ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, waist hip ratio. ஓகே, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஒபிசிட்டி இருக்கு. ஒன்று வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஒபிசிட்டி. ஓகே, ஒன் வந்து கைனாய்டு ஒபிசிட்டி. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட ஓபிஜில படிச்சிருப்பீங்க ஆண்ட்ராய்டு பெல்விஸ், கைனாய்டு பெல்விஸ். ஓகே, ஸோ இதுல என்னன்னா ஆண்ட்ராய்டு இட்ஸ் மேல் இல்லையா, மேலுக்கு எங்க ஃபேட் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகும், excess fat over abdomen, okay, or over the waist. Okay, is called as android obesity. Okay, whereas gynoid obesity, okay, excess deposition of fat hip is going to be gynoid. Okay, gynoid. Okay, so one வந்து android, இன்னொன்று வந்து gynoid. Okay, very very important thing. Okay, very very important thing. Next important thing is the general examination. Okay, general examination where pulse BP லாம் வந்து we'll see later, but first we'll see what is pallor. Okay, pallor. Okay, pallor வந்து ஒரு 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 gives an idea that the patient is having underlying disease. This underlying disease can be an acute disease or a long term disease. அதுதான் வந்து pallor. Okay, இந்த pallorக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரணங்கள் உண்டு. ஓகே, நிறைய காரணங்கள் உண்டு, பட் the important thing is going to be anemia. Okay, very very important thing is going to be anemia. Okay, so pallor எங்க பார்க்கணும்னா ஸ்கின்ல பார்க்கணும், மியூக்கஸ் மெம்பரேனை பார்க்கணும். ஸ்கின்ல பார்க்கணும், மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ல பார்க்கணும். இந்த ஸ்கின்லி மியூக்கஸ் மெம்பரேன் எப்படி பார்க்க போறோம்னா பேஷண்டோட போத் த லோவர் பால்பபிள் கன்ஜங்டிவாவை கீழே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ போத் த லோவர் பால்பபிள் கன்ஜங்டிவாவை கீழே ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு அங்க பார்க்கணும்.
ஓகேவா? ஸோ இங்க பேஷண்ட் வந்து மேல பார்க்க சொல்லிட்டு இப்படி கீழே ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சைட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கன்ஜெக்டிவா. ஓகே, ஸோ கன்ஜெக்டிவாவோட பார்க்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பால்பெப்ரல் கன்ஜெக்டிவா. இதை தவிர யூ கேன் see in nail beds. Okay, palmar creases. Whenever the palmar crease color is equal to the surrounding color, it means that less than 6 hemoglobin. Okay, less than 6 hemoglobin. Okay, so that is very, very important. Okay, then what you have to do, ask the patient to look upward, jaw gently drop both the uh, part of the lower lid downwards. Okay, downwards. Okay, so this is very, very important. Okay, sometimes you can have anemia இல்லாமலே pallor. It is usually seen in shock, okay, which indicates that the patient peripheral circulation is poor. Okay, peripheral circulation is poor. That is very, very important thing. Okay, now you have anemia patient coming to you. Okay, so as I told you, the patient is going to be either having anemia or shock. Okay, so whenever there is pallor. Okay, so pallor உடனே நம்ம என்ன நினைக்க கூடாது, பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அனீமியா மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடாது. இட் மைட் பி பிகாஸ் ஆஃப் த ஷாக் ஆல்சோ ஆர் புவர் பெரிஃபரல் circulation. Okay, now a patient comes to you with pallor and you found out the cause to be anemia. Okay, so this anemia can be further classified as mild, moderate, severe. Okay, mild ன்னு பார்த்தீங்கன்னா whenever the hemoglobin is 9 to 12 milligram per deciliter. Okay, then it is going to be gram per deciliter. Okay, gram per deciliter, then it is going to be mild. Whenever the hemoglobin is 6 to 9 gram per deciliter, it is going to be moderate. Whenever it is less than 6 gram per deciliter, then it is going to be severe. Okay, so it is going to be mild, moderate, severe. Okay, mild, moderate, severe. Okay, so this is the three types of anemia based on the level of anemia. Very, very important. Okay, so this is going to be the pallor. Okay, the pallor was a very, very important thing to be answered in your exam. Okay, so pallor படிக்காம எக்ஸாமுக்கு போகாதீங்க, எக்ஸாமுக்கு போவாதீங்க. Okay, ரொம்ப 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 important thing. Okay, what are the features of pallor whenever a patient has severe anemia? Okay, ஒரு சிவியர் அனீமியாவோட ஒரு பேஷண்ட் வராங்க, அவங்களுக்கு pallor இருக்கு. Okay, so டாக்கிகார்டியா இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே, டாக்கிகார்டியா இருக்கான்னு பாருங்க. தென் கேபிலரி பல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. கேபிலரி பல்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. தென் வீனஸ் ஹம் இருக்கான்னு பாருங்க. வீனஸ் ஹம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் டைனமிக் அப்பெக்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. அப்பெக்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகே, தென் mitral systolic murmur. Due to mitral regurgitation. Okay, mitral regurgitation. This is a functional murmur. Okay, and very, very important thing is there is going to be a hemic murmur or a flow murmur over pulmonary area. Okay, pulmonary area ஒரு hemic murmur இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டண்டா ஒரு அனிமியா பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இருக்காங்கிறது நம்மளோட செக்லிஸ்ட்ல இருக்கணும். டாக்கிகார்டியா இருக்கா, கேபிலரி பல்சேஷன் இருக்கா, வீனஸ் ஹம் இருக்கா, ஹைப்பர்டைனமிக் அப்பெக்ஸ் இருக்கா. ஓகே, which I will explain later in cardiology. Okay, mitral systolic murmur due to MR. Okay, so இந்த MR ஏன் வருதுன்னா போறனால வரும் murmur. Okay, which resembles your mitral regurgitation. Okay, and hemic murmur in pulmonary area. Okay, hemic murmur in pulmonary area. So these are very, very important things you have to check in patients with pallor. Okay, pallor. So this is very, 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 very important thing. Okay, and this cervical venous hum indicates that the patient is having severe anemia.
severe anemia. Okay, very, very important. Okay, so in the venous hum எப்படி கேட்கணும்னா, you auscultate right side, okay, with the bell of the stethoscope, okay, at the root of the neck. Okay, a continuous murmur will be heard. Okay, the cervical venous hum is also called as Fontaine's murmur. Fontaine's murmur. Fontaine's murmur, cervical venous. Okay, so the cervical venous hum is also called as Fontaine's murmur. Okay, Fontaine's murmur. Okay, that is very, very important thing. Okay, the cervical venous hum is called as Fontaine's murmur. Okay, so these are few important things which you have to see in patients with anemia. Okay, patients with anemia. So that is very, very important thing. Okay, then next is coming to the next color. Okay, next color. Okay, which is going to be your icterus. Okay, icterus. So we have here icterus. Okay, so what is this icterus? Icterus is yellowish discoloration. Yellowish discoloration. Okay, this yellowish discoloration usually seen in the sclera. Okay, sclera. Okay, and this scleral icterus is a manifestation of jaundice. Okay, jaundice. Okay, so why this scleral icterus is very, very important? What can be asked here? Okay, so the jaundice patients bilirubin வந்து ஹையா இருக்கும். Okay, bilirubin ஹையா இருக்கும். இந்த bilirubin has high affinity for elastin tissue. Okay, the elastin tissue எங்க இருக்குன்னா more in conjunctiva and episclera. Okay, episclera அதிகமா இருக்கு. Okay, so episcleraலையும் conjunctivaலையும் அதிகமா இருக்கு. அதனால பேஷண்டோட ஸ்க்லீரா வழியா பார்க்கும்போது உள்ளார இருக்கிற ஒயிட் conjunctiva yellow-வா தெரியும். Okay, it is actually because of the deposition over the conjunctiva. Okay, but ஆனா ஸ்க்லீரால தெரியும். Okay, so because of this scleral icterus is seen. Okay, so அது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு கிளாஸ் மாதிரி இருக்கும். அந்த கிளாஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கிறதுல தான் ஆக்சுவலா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். கிளாஸ் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்காலும் நம்ம கிளாஸ்ல தெரியற மாதிரி பாக்குறோம். Okay, so that is going to be the icterus. Okay, icterus. Okay, so icterus எப்படி பார்க்கணும்னா, you have to hold both the upper eyelid and tell the patient to look downwards and see for the bulbar conjunctiva. Okay, bulbar conjunctiva. That is the most common site where we are going to see. Apart from this, mucous membrane எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். Okay, sometimes patient is having yellowish discoloration. Yellow discoloration இருக்கு without jaundice. Okay, yellow without jaundice எங்க இருக்கலாம்? Okay, first வந்து நிறைய டைம் கரோட்டினிமியா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும். கரோட்டினிமியா பேஷண்ட்ஸ் இருக்கும். கரோட்டினிமியானா எங்கன்னா ஒரு பேஷண்ட் அதிகமா கேரட் சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அங்க வந்து கரோட்டினிமியா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து atarabine toxicity. This is a cytarabine or atarabine. Okay, so atarabine is a anti neoplastic drug. Okay, so this atarabine யூஸ் பண்ணும்போது ஓகே அண்ட் அட்டாப்ரின்னு ஒரு டேப்லெட் இருக்கு. இது ரெண்டுமே வந்து காஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அட்டாப்ரின் அட்டாராபின். ஓகே, இந்த அட்டாராபின் இஸ் ஆன்டி நியோபிளாஸ்டிக் ட்ரக். அட்டாப்ரின் இஸ் அ ட்ரக் அகேன்ஸ்ட் பாராசைட்டிக் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸ். நவடேஸ் பெருசா யூஸ் பண்றது இல்ல. ஓகே, கேட்டாங்கன்னா சொல்றதுக்கு. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஃப்யூஸ் xanthomatosis. ஓகே, டிஃப்யூஸ் xanthomatosis again வந்து இடியோபத்திக்கா இருக்கலாம், இடியோபத்திக்காவும் இருக்கலாம். Okay, so these are few conditions where you get yellowish discoloration without jaundice. Okay, jaundice. Okay, so எந்தெந்த fluidல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா jaundice கண்டுபிடிக்கலாம்னு கேட்கலாம். அடுத்தது எந்தெந்த fluids, body fluidsல எதுல வந்து உங்களுக்கு yellowish discoloration இருக்கும்னு கேட்கலாம். Okay, so usually CSFலயும் joint fluidலயும் yellowish discoloration இருக்கும். அதே எங்க இருக்காதுன்னா சலைவால இருக்காது, டியர்ஸ்ல இருக்காது. ஓகே, ஈவன் pancreatic ஜூஸ்ல இருக்காது.
Okay, pachyderm induced இருக்காது. Okay, so this is very very important thing. Okay, very very important thing. Okay, then patient வராது, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு யூனிலேட்டரலா ஜாண்டிஸ் இருக்கு. ஸோ யூனிலேட்டரலா ஜாண்டிஸ் வந்து என்னென்ன காசஸ் இருக்கலாம்? ஓகே, யூனிலேட்டரல் ஜாண்டிஸ் யூஸ்வலி எங்க இருக்கும்? ஹெமிப்ளீஜியா கேசஸ் இருக்கும். இடிமா, யூனிலேட்டரல் இடிமால இருக்கும். ஹெமிப்ளீஜியா கேசஸ்க்கு இருக்கும், யூனிலேட்டரல் இடிமால இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து yellowish discoloration கொடுக்கும். ஓகே, யூனிலேட்டரல் ஹெமிப்ளீஜியால இருக்கும், யூனிலேட்டரல் இடிமால வந்து you can get yellowish discoloration. இது வந்து காமன் question which is asked in your exam. Okay, common question asked in your. And one important thing you have to study for your exam and go is what are the differences between pre-hepatic, hepatic, post-hepatic jaundice. So இது வந்து again நம்மளோட scope beyond the scope of today's 1 hour discussion க்கு இது ரொம்ப அதிகம். So அதனால we are not discussing it, but you study and go. Okay, study and go. Okay, so this is very very important thing. Okay, very very important thing. Next வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து cyanosis. Okay, cyanosis. So what is this cyanosis? Okay, cyanosis. So we saw white discolorization. Next வந்து yellow discolorization. Third வந்து blue discolorization. Okay, blue color discolorization. That is going to be called as cyanosis. Okay, cyanosis. Okay. So cyanosis refers to discolorization of skin and mucous membrane. Okay, and it is because of presence of deoxygenated hemoglobin. Okay, it is deoxygenated hemoglobin more than 5 gram per deciliter. Cyanosis, deoxygenated hemoglobin more than 5 gram per deciliter. Okay, that is called as cyanosis. Okay, the cyanosis ரெண்டு விதமா பிரிக்கலாம். ஒன்னு வந்து central cyanosis, another is peripheral cyanosis. Everything related to the heart, okay, is going to be central cyanosis. Everything related to the periphery, okay, is going to be peripheral cyanosis or aorta and its branches. Is going to be central cyanosis. Okay, so இதுதான் நம்மளோட broader classify பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். Okay, so central cyanosis. Okay, central cyanosis. So where you can see center part of the body. Okay, it is around the under surface of the tongue and inner surface of the lip. Okay, buccal mucosa பார்க்கலாம். Okay, buccal mucosa பார்க்கலாம். Wherever there is involvement of heart. Okay, so heart எங்க involve ஆகலாம்? Whenever your heart is getting involved, it means that patient is having cyanotic congenital heart diseases. Okay, cyanotic congenital heart diseases. Okay, and patient is having pulmonary hypertension. இது இருந்தாலே then it is going to be patient having central cyanosis. Okay, so congenital cyanotic heart disease என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Okay, அது இல்லாம whenever there is pulmonary hypertension, it means that it is going to have Eisenmengerization, that is reversal of flow. Okay, so that is very very important thing. Okay, coming to pulmonary causes. Okay, pulmonary causes is going to be 3 important things you have to remember. Okay, நிறையலாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோனா 3 important things. ஒன்னு வந்து asthma. Okay, second COPD. Third வந்து cor pulmonale. ஓகே, இது மூணு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ சிஓபிடி ஆஸ்மா ரெண்டும் தான் வந்து கார் பல்மனைல் காஸ் பண்ணும். ஸோ காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆஸ்மா சிஓபிடி இஸ் கோயிங் டு பி கார் பல்மனைல். அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டண்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து என்னன்னா எனிதிங் விச் காசஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்ல எஸ்பெஷலி யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் 2 groups. டைப் 1 ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர்ல நிமோனியா, pulmonary embolism ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, or pulmonary edema ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இது ரெண்டுத்திலையும் வந்து you can develop cyanosis. Type 2 respiratory failure, okay, type 2 respiratory failure, you remember two things: pneumothorax, pleural effusion. Pneumothorax, tension pneumothorax. Tension pneumothorax. Okay, so இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே நீங்க சென்ட்ரல் சைனோசிஸ், பெரிஃபரல் சைனோசிஸ் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, கார்டியாக் காசஸ், செஸ்ட் காசஸ் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, இதை தவிர வேற எங்கேயாச்சும் யூ கெட் சைனோசிஸா, சென்ட்ரல் சைனோசிஸா அப்படின்னு கேட்டா, யூ டெவலப் இன் ஹை ஆல்டிடியூட். whenever you go to high altitude, then you can develop cyanosis. Okay, so this is very, very important. Okay, so this is going to be central cyanosis, where you're going to see the inner cells of the lip and the tongue. Okay, coming to peripheral cyanosis. Peripheral cyanosis. Peripheral cyanosis எங்க பார்க்கலாம்னா, center part of the body plus periphery. The ரெண்டுத்தையும் பார்க்கலாம். Okay, whenever it is a peripheral cyanosis, okay, it is because of something which is accompanying the சர்ஜரிக்கு யூஸ் பண்றோம் ஃபுல்லா. மெடிசனுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த தியரி புக்கே தான் மெயினா பார்க்க சொல்றாங்க. Okay, so this is going to be, we are going to look at the periphery. Okay, peripheryல பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்க்கலாம், whenever நீங்க cold weatherல போறீங்க, cold weatherல போகும்போது என்ன ஆகும், உங்க கையெல்லாம் ஜில்லுன்னு ஆகும். ஓகே, சோ அங்க வரலாம். அடுத்தது arterial obstruction. Okay, arterial obstruction, venous obstruction. Okay, arterial obstruction, venous obstruction. Arterial obstruction எங்க வரலாம், due to peripheral arterial disease. Okay, venous obstruction எங்க வரலாம், localized thrombosisல வரலாம். ஓகே, அது இல்லாம decreased blood flow in the periphery. Decreased blood flow in the periphery எங்க வரலாம், ஒண்ணு வந்து heart failureனால வரலாம். ஓகே, ரெண்டாவது ரீசன் due to shockனால வரலாம். ஓகே, so any cause of shock or any cause of heart failure is going to cause peripheral cyanosis. Okay, peripheral cyanosis. So this is very, very, very important thing. Okay, very, very important thing. இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, then what is the difference between these two conditions? அது வந்து நிச்சயமா உங்களை எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. What is the difference between two conditions? Okay, so whenever the patient has the periphery alone affected, then it is going to be okay. So here it is going to be periphery alone affected. Okay, so this very, very important. Next வந்து patient effect on warming. Okay, when the patient improves on warming the hand, okay, then it is going to be a case of warm பண்ணா improve ஆச்சுனா, then it is going to be peripheral cyanosis. Warm பண்ணாலும் improve ஆகலனா, then it is going to be central cyanosis. இது very, very important. Okay, then oxygen கொடுக்குறீங்க, oxygen கொடுத்தா improve ஆச்சுனா peripheral cyanosis. No improvement. Okay, no improvement, especially whenever there is a shunt. Okay, shunt. Okay, shunt na usually congenital cyanotic heart diseases with especially Eisenmegerization இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்தாலும் இம்ப்ரூவ் ஆகாது. Okay, so that is going to be two important things you have to know. Okay, வார்ம் பண்ணா இம்ப்ரூவ் ஆகும், அடுத்து ஆக்சிஜன் கொடுத்தா இம்ப்ரூவ் ஆகும், then it is going to be peripheral cyanosis. Okay, இதுல அடுத்த விஷயம் என்னன்னா, அவங்க கேட்கப்படுற கொஸ்டின் என்னன்னா, differential cyanosis. Okay, next கேட்க போற விஷயம் என்னது, differential cyanosis, reverse differential cyanosis. Okay, so what is this differential cyanosis or reverse differential cyanosis? Okay, so whenever a patient has upper limb and lower limb, upper limb, lower limb. Okay, whenever the upper limb is normal in color and the lower limb is cyanosed, okay, then it is going to be differential cyanosis.
whenever the upper limb is cynosed and the lower limb is normal, then it is going to be reverse differential cyanosis. Okay, so where this differential cyanosis you will get in PDA with a reversal of shunt. It is called as Eisenmengerization. Okay, Eisenmengerization. நார்மலா பார்த்தீங்கன்னா இந்த PDA எப்படி இருக்கும்? ஓகே, PDA எப்படி இருக்கும்? இங்க வந்து சப்க்ளேவியன் ஆர்டரி ஏற்கனவே வெளில போயிருக்கும். ஓகே, இப்ப இந்த ரிவர்சல் இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? இந்த பிளட் வந்து இப்படி என்டர் ஆகும். அப்ப அப்பர் லிம்புக்கு நார்மல் பிளட் போகும். அப்பர் லிம்புக்கு நார்மல் பிளட் போகும். ஓகே, லோவர் லிம்புக்கு சைனோஸ்ட் பிளட் போகும். That is called as differential cyanosis. Okay, whenever there is a Eisenmengerization. அதே பேஷண்ட்டுக்கு reverse differential cyanosis. Reverse differential cyanosis na the patient is going to have PDA with a reversal of shunt with transposition of great arteries. Okay, transposition of great arteries. Whenever there is a transposed great arteries, then you are going to get reverse differential cyanosis. Reverse differential cyanosis. Okay, see, these are very, very important things you have to know. Okay, so the important things தெரிஞ்சிச்சுனாலே then you can answer. Okay, then you can answer most of the questions. Okay, so அதுல நிறைய theories தான் இருக்கு. Okay, அது வந்து சில டைம் வந்து கேட்பாங்க, சில பேர் யூஸ்வலா அது வந்து பெருசாக கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் சைனோசிஸ்ல கேட்கக்கூடியது என்னன்னா ஹைப்பர் ஆக்சியா டெஸ்ட். வாட் இஸ் திஸ் ஹைப்பர் ஆக்சியா டெஸ்ட்? ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு 100% ஆக்சிஜன் 10 மினிட்ஸ் கொடுக்க போறீங்க. ஓகே, 10 மினிட்ஸ் கொடுக்க போறீங்க. 10 மினிட்ஸ் கொடுத்துட்டு 100% ஆக்சிஜன் 10 மினிட்ஸ் கொடுக்க போறீங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி. ஓகே, தென் என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த பேஷண்டோட PaO2 பார்க்க போறீங்க. ஓகே, PaO2 பார்க்க போறீங்க. When PaO2, okay, PaO2 is again, this is a very very important thing. Okay, because நிறைய டைம் வந்து இது வந்து சில பேர் குழப்பிப்பாங்க. When PaO2 do not improve, then cardiac cause. If PaO2 improves, okay, then it is going to be pulmonary cause. Pulmonary cause. Okay, that is very very important thing. Okay, very very important thing. So these are few important things about your cyanosis. Okay, cyanosis very very important. Okay, இது படிக்காம எக்ஸாமுக்கு போக கூடாது. Okay, போக கூடாது. Okay, so that is very very important. Okay, so as I told you, usually hypoxemia, okay, is going to cause cyanosis. Okay, hypoxemia is going to cause cyanosis. Okay, whenever there is hypoxemia with cyanosis, then it is due to reduced hemoglobin more than 5 gram per deciliter. Sometimes what happens, you will have hypoxemia without cyanosis. Evident cyanosis irukadu. Whenever the patient has a hemoglobin itself less than 5 gram per deciliter, அப்ப அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஹீமோகுளோபின் இருக்காது. நீங்க ஹீமோகுளோபினை கரெக்ட் பண்ணாதான், அனீமியா கரெக்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு சைனோசிஸ் எவிடென்ட்டா இருக்கும். That is called as a hypoxemia without cyanosis. Okay, sometimes you will develop cyanosis without hypoxemia. Okay, this occurs in patients with polycythemia. This is because of the stasis there is cyanosis, and this cyanosis is sometimes called as red cyanosis. Red cyanosis. Okay, red cyanosis. So these are few important terminologies you have to know for your exam. Okay, know for your exam. Okay, இது இல்லாம we have two more terminologies which is going to be called as methemoglobinemia, self-methemoglobinemia. Okay, methemoglobinemia, whenever there is a methemoglobin, okay, methemoglobin more than 1.5 gram percentage,
And self-meth hemoglobin, whenever self-hemoglobin is more than 0.5 gram percentage, okay? So here it is 1.5, here it is 0.5, okay? What are the causes of methemoglobinemia? Okay, முக்கியமா நம்ம எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் என்னன்னா, whenever a patient has exposure to chemical agents like nitrates and nitrites, okay, then you're going to have methemoglobinemia, okay? அடுத்த drugs, primaquine, okay? Drugsல கேட்கலாம். Primaquine is known to cause methemoglobinemia, okay? Self methemoglobinemia கேட்டாங்கன்னா sulfa drugs, okay? Self methemoglobinemia, sulfa drugs, okay? So இதுதான் very very important. இப்ப இதுல இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, whenever you have this differential cyanosis and reverse differential cyanosis, it is also associated with differential clubbing, reverse differential clubbing, differential clubbing, reverse differential clubbing, okay? So these are few important things which are very very important for your exam, okay? இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் which has to be noticed in your exam, okay? Noticed in your exam. இது படிக்காம எக்ஸாமுக்கு போக முடியாது, okay? So this is for today's topic we have finished, okay? So நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா, நாளைக்கு வந்து ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் ஜெனரல் எக்ஸாமினேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம், okay? So general examination முடிச்சிட்டு we will go into the system. நாளைக்கு ஒரு system we will try to complete, okay? So clubbing இருக்கு, lymphadenopathy edema, இது மூணு முடிச்சிட்டு we will go into the system first, okay? We will start tomorrow with RS, okay? RS வந்து ஷார்ட்டா இருக்கும், so we will try to finish it, okay? So with this, since you have colleges, so with this I'm finishing this today's class, okay? So tomorrow again we will start at 6:30 sharp with our discussion, okay? Thank you all.